kama ndio dada kwa tado iko sawa. Tukapanga tukamit. Niambia sasa unaona mimi. Akanionyesha dia bank account yake kila kitu balance nini. Angalia hizi ni pesa zangu. Angalia hizi ni biashara zangu. Akodi na studio. Studio yangu ina record watu. Na wewe nimeona kuna nyota kubwa sana. So mimi nataka tufanye ni kuingize kwa nini yetu. Kwa ni kuingize kwa group yetu. Sasa nikiingia kwa group yetu nahitaji nini? Sasa wewe bado una pesa, wewe ndakununulia watch. So kuna watch fulani lazima uwe nayo. Then your watch inakupatia access ya kupata jini. Na my mom and dad walikuwa na family issues kila time. Unapata time kuna vita kwa nyumba na ni una experience hizo vita, so because na tu vibaya. Ikakuwa like watu na disappear without a trace. Mafoto zao zinabandikwa. Wanatafutwa wapatikani. Inakuwa labda ma kidnappers walimchukua. So hivyo ndio swali kwa na assume. So time fulani ikakuwa like ukiwa mtoi lazima kuna ule usumbufu tu fulani uko nayo. So sisi tulipata mjuaji. Lazima uko mjuaji. Kumbe kuna msali tuchoreanga manzi akatupeana. Sasa director wa hiyo staff akaambiwa wewe na tu mali fulani tu utawapata. Then gari yake ilikuwa imejulikana, alikuwa na gari fulani ya red hivi. So ukisikia tu inakaa juu kuna time alikuwa anaweka sauti yake, sasa akiendesha usikii sauti. Unashtuka tu jamaa ameshafika. Mimi nikibonga na yeye na watu mzae anabonga na mimi fiti but anatoa machozi. Anatoa tu machozi tu nalia. Kwa nini alikuwa analia? So mimi hiyo time siku understand bado. Akakuja akanionyesha these are my daughters, akanionyesha photo ya daughters wake, akanionyesha home yake na nini, akaniambia I won't call you my student. My son. I'll call you my son. Mimi na watu asiko tu saa ndio na kichwa ya boy mwenye amedisappear just like 3 weeks ago. Hata kwa imekaa sana 3 weeks ago. Sasa kichwa mtu imekatwa mtu. Kichwa imekatwa, damu imespread hapo hivyo. Nilishtuka. Basa nikaambia Mungu manze, God manze, keep manze nisi explode manze. Kitu sijaiona imenishtua. Na nimeiona kwa place yenye si expect kuipata kwa shule. Na niko ofisi ya huo secretary. So nikashindwa itakuwa aje. Then huo madam ali notice. Mimi niliangalia tu nyuma, akaona kwa face ni kama amepanic. Then akaenda akaambia director, mzee nimefungwa ile mistakenly ni kama watu ni kama waona. Uko sure? Mwenyewe akakuja. Akakuja akatwambia ni aje. Mumeona nini? Mumeona nini? The council kumekuwa na Sauti Soul. Hot Soul of course walikuwa kitambo, but hizi magroup zingine za gengeton nini bado sijaona the best group kama Jembe Tatu. Zapita Jembe Tatu. Walikuwa deadly. Naona si wakumbuki. Walikuwa deadly, nakumbuka kulikuwa na competition fulani hapo coach. Team alikuwa among the competitors. Na Jembe Tatu walikuja wakaemerge as the winners. Team yakakuwa number 2. So like so walikuwa noma hiyo design yani. Stage wise performance, ngoma, composition ni walikuwa fiti sana. Sasa unapata nyinyi mabeshe zao but mnasema nyewe hawa nao tuweze wafikia hawa colleague nyingine. Na sisi tunaimba but wale nayo colleague nyingine. So tulikuwa tunalearn a lot from them pia. Ili venye na work, venye napanga vitu zao na nini. So tukakuwa mabeshe zaidi. Ndio by the time tulikuwa tunafanya sasa secular, kama create stuff iko inajiita Choko Jembe, a movement ya kupush. Walikuwa inspired na wale Jembe Tatu. Yeah, exactly. So Choko Jembe walikuwa deadly. Jembe Tatu walikuwa part of hiyo movement. And sasa sisi tulikuwa tunajiita Choko Lengomas. So emerge hizo jina mbili kwa Choko Jembe. Yeah. So tukapata chance ya kuenda hadi State House, but that tulikuwa the best artist Ruaraka. Tuchaguliwa Ruaraka sub county. Tukaenda kurepresent Ruaraka sasa kwa national level. Then kulikuwa na wengine kutoka from the other sub counties. So sisi kama Choko Jembe tuliemerge as the winners kwa Ruaraka sub county. In the main competition, luckily Uhuru Kenyatta alikuwa president by then, ilikuwa kuje address the final event. But sasa haku manage kukama, akasema juu yako come awase wote wakuje
State House kesho to have breakfast. Manze hiyo time manze kimuziki sasa hiyo time ilishika do mingi sana sana. How much? 100 Gs tu. So ilikuwa do mingi by the way unaona sasa hii pesa manze imefura. Ujaishi na sisi target yetu ilikuwa 30k because mshindi ilikuwa ende home na 30k. So sisi tunapigania 30k. Alafu hapo unapata unapatiwa 100 Gs individual. Unaona si ati as a group. Individually unapewa 100 Gs. So ilikuwa kitu hatukuwa tumeexpect but unajua sasa ilikuwa kitu political bado because ilikuwa project ya Jubilee na nini so si kitu ili run for long but at least tulipata chance ya kulearn a lot from MCSK I mean PPMC ile Permanent Presidential Music Commission. Tulipata chance ya kulearn a lot from that so hiyo knowledge tulipata hapo ndio tulitumia ku create ile wasanii kibao. So wasanii wa area hapo Korokocho Gomongo come through learn something from Kenya to learn. So nikiwa nafanya muziki pia kisolo ndio nilikuwa najituma tu kwa studio. Nilianza na producer anajiita Makameri. Tukaenda DB Psych pia ni producer pia mdope. Kumbuka. Shazbaro pia. So actually DB Psych alikuwa anafanya kazi kwa studio ya Shazbaro. Namtambua. By that time Shazbaro akapata chance ya kwenda EMB Records na nini. So ikakuwa like Shazbara yuko sometimes pia DB Psych pia ako busy. So pataweza as an artist mimi pia as an artist kwa na feel acha ni explore pia. So nikaanza ku explore kwa different studios na nini. Nika meet boys fulani alikuwa jitapamba Mteule alikuwa anataka kwenda kufanya ngoma kwa Ihaji. Actually aliniuliza una feel ku record na producer na filming record ngoma na producer mgani. So mimi nilimwambia purposely kwa sababu alikuwa anamlipia hiyo session. Kambia enda kwa Ihaji. But intention mimi nilifanya intentionally kwa sababu nilikuwa nataka niende ni meet na huyo ninja. No Jisa niambia like ni aje mimi nataka ndo nipigie chorus. Sasa nikasema hii chorus nataka kuua hata kama atapiga verse haiwezi. Uje huyu producer lazima akutambue. Lazima nitambue. So mimi nikaenda hivyo nikapata na Ihaji just a simple guy by the way jamaa simple sana. Akasikia idea mimi nikaimba chorus. Jamaa akapiga verse yake tukarecord hiyo song. Then baadaye yeye mwenyewe baadaye aliniita tu akaniambia ni aje na nimesikia unaimba fit uko na ngoma yenye umefanya na nini. Nikamwambia mimi nimeandika ngoma kadhaa but sija produce song zangu singles. So mimi nakufanyia ngoma na wewe tafuta siku come through. Nikatafuta siku nikakam through manze tukafanya record. Tukarecord ngoma ya Jitaringa and then sijape kiasi ati toto ringa ringa we toto ringa ringa we toto ringa ringa nasema ringa juni mimi na we hata walete maneno mengi kama nywele lama itashuka watashuhudia tukivishana pete si watashtuka au sio ndio hiyo sasa manze so tulifanya hiyo song. Yaja alipenda hiyo song sana. Then ikakuwa like nitafute venye nizafanya video na nini. So nikakuwa tu bado na ngangana kutafuta cause video ilikuwa very expensive to pull video and then hauna stable job na nini. So nikaendelea tu kupush then nikakuja nikapata na producer anajiita Sean on the beat. Sean on the beat akanifanyia song inaitwa Banana. Actually that was the first secular music Sean produced. Because nilipata Sean alikuwa na produce gospels, gospel. So hata akifanya hiyo song alikuwa na uoga sana. Itakuwa aje manze. Cheki hata ukiandika lyrics usiandike ikwe chafu. Ikwe safi. Eka tu ikwe safi juu manze ukika kitu chafu utanichomea brand. Utanichomea brand. Ambia ina noma. So nikaandika hiyo song, baadaye alipenda hiyo song. Then wa producer wenye alikuwa anakuja kwa studio alikuwa wanawaki. Hiyo ngoma ilipitiwa na producer wengi. Shazbara alipitia hiyo song.
kuna producer ajita Young Joe alipitia hiyo song. Kuna producer ajita anajita zenye Sauti naki Brainwash. Brainwash pia alipitia hiyo song. So in song wase walipenda sana actually before hata itoke. So Sean alipata ile confidence, then akasema atashoot hiyo video, tukashoot hiyo video. That was my first ever music video kushoot in my music journey, yani kama Manzele. So niza shukuru sana Sean for that. Nashukuru God for him to come through. And then later pia tukapatana na yeye pia mysteriously kwa audition fulani. Actually DJ Lighter nizasema yeye ndo kama my music dad, yani yeye ndo Godfather. Yeye ndo Godfather, yani na pay much respect for that. Yeah, cause ali meet for the first time. Siku take that serious kwa sababu ilikuwa audition ya wasanii. Then akapenda vibe yangu, akakuja akaniambia like niaje, nimependa venye unafanya stuff yako na nini, ninakutafuta tufanye shughuli. Iko sawa, but sasa mimi nilikuwa nashangaa like ujamaa DJ Lighter si ni dem. Kulikuwa na hiyo nini fulani conversation like Lighter ni dem ama ni boy, Lighter ni dem ama ni boy. Sasa huyu jamaa alikuwa tu jamaa tu akona dread tu amekauta amenikuta, yani niaje nataka tufanye shughuli. Tukasema tu ni sawa kama ni yeye itakuwa tu. Hadi nikakuja nikauliza maboys mtaani ni aje ni meet na DJ Lighter. Kuna boys fulani ni boys wangu pia tumekuwa na yeye, ni DJ anaitwa DJ Bay Nice. Big up sana manze DJ Bay Nice. So nikamuuliza ni aje Lighter anakonga dem ama boy. Sema Lighter kuna kuna hiyo stuff but atujui hot grab ilienda, but sawa kwa najua sura yake sana. So ikakwale hapa ni boy. Aliniambia tu we kama nimekwambia ni Lighter we amini tu hivi. So nikaenda tukamit na yeye tena second time tulimit na yeye kwa studio. So mimi niko nafanya a different song inajita Ribadiba. So when alisikia Ribadiba alipenda sana hiyo Ribadiba, akasema bro acha mimi niko kwa hii project. Actually ilikuwa my first collab as Manzele, ku collab na nika collab na DJ na nika collab na DJ mwenye at least akona jina. So nikasema itakuwa advantage to my side also because kuna wase wanijui na nini. So ngoma ilifanya fiti, Ribadiba ilifanya poa sana. Ilikuwa banga manze yenye kila mahali manze Ribadiba, ukitaja Ribadiba manze wasa wanaijua. Because video pia ilifanywa in a creative way na nini. So ngoma ili introduce poa kwa streets. And I appreciate sana DJ Lighter kwa part of the project. And I appreciate pia wasa wali come through support hiyo project. Actually ma DJ wali support hiyo ngoma to the fullest. Kwa sababu sana kuna receive ma phone calls from different places. Msale ananipigia siji kutoka Rwanda. Wende muimba ile ngoma ya Ribadiba. So ili introduce a lot. And then wide audience. And then unajua sasa sometimes pia labels zetu za Kenya napata hazina do. So by the time nilikuja nika-assign some kakati nikakuwa in a label. Kuna wasanii walikuwa wanani reach out wakijua this guy is ameomoka manze. Nakumbuka Rotimi, kama unajua Rotimi. Rotimi alini DM actually kwa IG akasema niaje manze, nimesikia song yako ya Banana na I want us to do the remix ya hiyo song. But Rotimi mmoja ule wa Charlie Vanessa Mdi. Exactly. So your time mimi sikujua ni msanii. Kwa alini DM nikaona huyu jamaa kuna blue tick kwa verified. Yako verified. Sasa nikauliza Lighter huyu msanii ni nani? Rotimi ni msanii fulani wa nini? Ni actor siji wa US. Ukasa hata ndaiaje na mimi si actor. Mimi bado nakonga msanii, unaona? So nikapitia IG nikaona huyu jamaa bado anaimba na kuna vocal na ni mnoma. Itakuwaje? Akaniambia wewe tafuta tu only $1,000. Hiyo ni 100k. Tafuta tu only $1,000. Hiyo itaketa for your ticket. Ticket to come through, kumida simamia kila kitu. Mazen kaona this is a good deal. Produce alikuwa anataka niende huko hivyo na producer mwenye anafanya hiyo song. Mwenye of course Sean on the beat na alifanya hiyo song. Kwa sasa ikakuwa nikachapia the label yenye nilikuwa nayo ni aje huyu jamaa DMC tufanye hii stuff. Ulichapia Sean?
Nilichapia Sean. Ngombe tafuta 100k twende. So hiyo Sean sana nilichapia label yenye nilikuwa kwa siku assigned na Sean. Nikachapia label nilikuwa nikamwambia ni aje sana dai hivi na hivi na hivi tufanye aje. So wakaona hiyo pesa ni mingi 100,000 kuinvest na artist mwenye anakama kwa itakuwa too much. Sema tu ni saa the right time ikifika niliambia tu rotimi ni aje when the right time comes. Actually kuonange tu kwa Instagram kwanza. Actually hizo ni some of the challenges zenye wasanii upitia kwa hizi labels. Sasa anaweza penda what you are doing but the label iko capable of ku advance to your level. Exactly. So tukafanya kazi kadhaa tukapiga makolabo kuna msanii anajiita Dufla the dancehall king manze hapa Dufla the jumping artist so manze Dufla alikam through tukafanya na yeye ngoma nyingine inajiita Step tukafanya pia nikaitwa pia kwa remix Step Mr. Step afidu di controller Step baka wala fronta wala Step afidu di controller Step kwenye damsogala na tawala Step au sio so ilikuwa ngoma pia hatari manze kwa street manze ilitesa and then nikaitwa pia kwa remix ya song fulani inajiita Reverse ilikuwa song ya The Luchi alifeature different artists kama Major Ukonko akafeature Mandi akafeature Dimore Ochunglo na DJ Lighter pia of course alikuwa kwa hiyo project so ilikuwa project big sana so mimi nili appreciate those steps and then kuna a lot of collabs that tulifanya zenye some of them bado zijatoka but ni very big collabs zingine international collabs zingine ni national na nini so na appreciate for that step but sasa kitu ilikuja ika happen COVID ili come from nowhere so COVID kukama ili confuse ili challenge wase kadhaa all over the world actually si Kenya peke yake so ikakuwa like sources za income zilikuwa zina depend na ile away from lockdown yani vitu zikawa zina run smoothly sasa lockdown ilikuja ikalock pia mabiashara za wasee ikakuwa sasa source of finance kuendelea kufanya projects imekuwa cut short so hapo ndo saa noma ikaanza ile ikakuwa like tumekaa hapo almost 6 months nothing is happening ikakuwa like tumekaa conversation na Lighter ni aje unaonaje akasema mimi na feel tusiku hold na hatujui stuff itaisha lini hii COVID hatujui itaisha lini na tukiendelea kuku hold tunatumia unakaa na pia tunakuwaste nasema wewe mimi na feel to release ufanye mambo yako will support actually yeye support project zangu hata bado nikitoa yeye support but the only thing nasema haikuenda fiti and ile like they didn't make it official kwa wase like msanii akitoka kwa label kunafaa kuwa na ile like official like release exactly no longer working with this artist so anaweza chukuliwa na label nyingine exactly unakuwa free work na msemenye ana come through ako willing work na yeye so that's the only thing they didn't do kwa sababu unapata kuna ule request of course nilifanya official release manager before nilibonga naye nikamwambia ni aje si basi tu make official hata kwa hiyo handles za volume star so that naweza screenshot ni wase waone abaje manzele sahi ya work na label so that's the only thing walininyima nikasema tu ni sawa God's time inakuwa the best na kuna zile vitu zio happen na God's design God the design vitu zina happen so life ikakuwa noma hiyo time like because ulikuwa depend on music at the same time God alinibless na mtoi so ikakuwa like mtoi pia anahitaji mimi pia nahitaji kuna a lot of things ziko na hauna shughuli unadu ilikuwa time moment ingine low sana kwangu because what can I do unapata wewe ni artist msana jua this a big brand unaenda unaambia mseni aje si nipate job nipige at least nipate kitu una tu enjoy bana wewe sema tu unafanya content ama unataka shoot video mseni take serious that yenyewe true unahitaji shughuli so ilifanya like tukafikiria a lot what can I do na so along the process kuna mseni come through msani fulani actually anafanya hizi ngoma za ohangla
alikam through akaniambia ni aje bro, mbona umekaja ku release projects na nini nini. Mimi nilikuwa fan. Ambia manze ni vitu tu bado hazijaenda sawa na nini, but tutakam through. Bro sema tu kweli manze, mimi nataka kukusaidia. Sema tu kweli. So manze yenyewe kusema ukweli, bado hizi videos zinahitaji pull up nini, ku maintain the standards and zinahitaji a lot of cash. So mwe ni aje come through to meet the plan ndio kupeleka na rada ya kupata Sema kama ndio rada ya kupata iko sawa. Kapanga tukamit. Ambia sasa unaona mimi. Akanionyesha dia bank account yake kila kitu balance nini. Angalia hizi ni pesa zangu. Angalia hizi ni biashara zangu. Akodi na studio. Studio yangu ina record watu. Na wewe nimeona kuna nyota kubwa sana. So mimi nataka tufanye ni kuingize kwa nini yetu. Kwa ni kuingize kwa group yetu. Sasa nikiingia kwa group yetu nahitaji nini? Hiyo group yenyewe inahitaji nini na nini? Sasa wewe juu sasa wewe bado una pesa, wewe ndakununulia watch. So kuna watch fulani lazima uwe nayo. Then hiyo watch inakupatia access ya kupata jini. So hizo jini kuna jini boy na jini dem. So ni kama couples, hizo jini ni kama couples. So the more zinazaana the more unatesa. Wanakufanyia shughuli, wewe wanakuletea ganchi. Sasa nikapiga hesabu nikaona sasa manze hii ni noma. Tutakuwa aje? Nikamuuliza repercussions ni gani? Consequences ni gani? Usijali. Unajua hizi ni tough choices zenye mtu ana make. Na make tough choice ndio at least utoke kwa shida. Nikasema acha ndafikiria about it. Bro, watu wewe nipatie siku ngapi? Usikae sana. Ambia acha tu nikiwa ready nitakwambia tu hivi karibuni. Sasa nikapiga hesabu na hii stuff manze, of course unaweza pata good life for some time and then kuja tena hii kulete sama madhara kubwa. Labda uko nafikiria utapata upatie maybe mtoi wako wa good life, upatie familia yako good life, but kuna unaweka sasa labda unapata unawasacrifice later. So nilifikiria nikasema noma sana. So nikapatana na ule ninja wangu wa kitambo, tulikuwa tuna vibe naye ule DJ, tuna DJ Bellow, tukakama up na ideas. Tukasema what if tuanze kufanya events. Tukakama up na idea kufanya events. Tulikuwa tunafanya events kwa mashule, mtaani wapi. Tunapiga maclub pia, tukaenda hadi Bumala huko Western, tukaenda Coast. Tulitembea a lot all over the country na nini. So ilikuwa to open mind, tukasema there is something else we can do. So actually as per now Manzele is not working under any label. It's not signed under any label with anyone. But mi niko open minded, like niko free work na mseme yako na mkakati poa. Like ni aje kitu structure iko laid down poa, like ni aje hivi ndio tuna work, tunafanya hii shughuli because music is business. Na when you do it in a business way italeta returns. So senza sema maybe Manzele labda yuko ready kuwork na label. No, niko ready kuwork na mseme yako na structure poa, na kila kitu iko clear, tutafanya kazi. Na bado ningependa big up some of the people wenye wamekuwa supportive pia kwa my music journey. First of all na big up producer Vicky Pondis, amekuwa supportive sana kwa my journey. Big up sana producer Alexis on the beat manze. Big up sana Sean on the beat. Big up Lesk na all those producers manze wenye wamekuwa na mimi, producer Young Joe yani. So like kuna a lot of people wamekuwa. Then my fan manze, Frikata Nation manze. Manze siwezi sawa Frikata Nation manze. Hawa sasa manze wamekuwa ni keep on check yani. Bro manze, hata kama utaspend miaka ngapi nje ya muziki tutakungojea. Na kitu wa muziki tutasupport manze. Manze nawapenda sana manze, keep the support manze, na God atatubless pamoja. Noma sana, history yako ni kali, imenibamba sana. Sasa hapo kwa story ya jini ya ndume na kike ndio hiyo. Ndio hatari sana. Haya basi, kwa hiyo ndio tukimalizia show basi kidogo, ningependa kwanza niseme shukrani kwa kutazama, na kabla nisahau, supeni handles zako hapo za
mitandao ya kijamii watu wataweza kupata kabisa manze, pale social media manze wanapata kama @officialmanzele pale Instagram, pale Twitter @officialmanzele, TikTok manze wasangu wa TikTok @officialmanzele 0 hapo mbele. Manze pale YouTube Manzele, Facebook Manzele, all the platform manze wanapata tu kama Manzele. Na ukini appreciate manze hapo, ukini support manze tashukuru kabisa, na manze tutagroisha this free kata vibe manze, tutaigroisha pamoja na the Kenyan music scene itafika place inafaa kufika. Basi watu wangu wa BMC Media Kenya, basi ndio story ambayo umeweza kusikia Manzele, kijana mmoja hapo hatari sana, msanii hatari. Kama unaweza ingia hapo kwenye handles zenye ameweza kuambia, mfollow, mfuatilie, na itaweza sana jamaa noma. Make sure mwende umesikiza ngoma zake pale, alafu ni ngoma ni kali kabisa. Alafu tukimaliza show, kama uja subscribe, make sure umesubscribe, make sure umeandika comment hapo chini kupatana na sisi. Namba yetu ndio hiyo hapo chini, bado piga hapo namba, alafu tunaweza kuhook up na interview pia, na itaweza sana. Until next time, bye bye. This is BMC Media. Boom. Piga hapo ngoma moja tukimaliza show. Twende. Ati ona na ye. Hey. Manzele wewe. So Manzele hey. Ati sakata shake body dendende. Sakata shake body dendende. Kribom chin. Kribom chin. I go give you banana. Sweet banana. I go give you banana. A sweet banana. You are so sweet. Sukari. Oh manga sukari. You're sweet. Sukari. Baby to marry. You are so sweet. Sukari. Oh manga sukari. You're sweet. Sukari. Baby to marry. Au sio? Nataka kusema ulipewa ukasikia sukari. Bye bye. Peace.